Dwanka moramora maintiere machiegni chenro mar ang'ich welo kamin od jatend piny mar Amerika mano Jill Biden odonje pacho ka odhiambo makawuono kamigeno ni biro wuotho kata biro timo chenro mopogore ahinya to mago mag jiwo joma mine kendo biro dok e piny mar Amerika ka ochopo chieng' Jumapil. Bende siasa pod dhi nyime pacho kae ka bende koro jatend piny William Ruto kaachiel koda jalupne Rigathi Gachagua pod medo keto weche go mag siasa kama bende koro giwacho ni weche mag bago romo mag siasa pacho kama itimo kod Azimio ok bi buogo gi kata matin. Ruto wacho ni sava mag yiero ne oyawe thuolo duto mar yiero mar higa mokalo kendo onge sani ng'ama ok ong'eyo jal mano yangi kaka jatend piny. Bende gi weche mamoko magi emoko kuom weche mawamiyo pek. Minod jatend piny mar Amerika Jill Biden ochopo e pacho kae limbe mar ndalo ariyo. I have agreed that he makes it 45,000 metric ton facility so that we can increase storage of gas as we enhance our gas use in the country. Jatend piny Kenya William Ruto yango gedo mar kar loso gas Dongo Kundu kaunti ma Mombasa kosingo duoko chien bech gas. The government must forthwith stop using children as pawn by putting them through a chaotic, ill-thought out and rushed to education system. Jokanyo e sekta mar somo seyo piny owacho kaka tayo chenro mar somo mar CBC. Machiegni nyako Ramogi podi nyalo yudo wae namba mar lai machuok ote machuok mano mar 33600 bende yudo wakanyo Facebook, YouTube, Twitter kachiel kod Instagram. Ka bende wabkelo ni weche manyien matimore sani koda mamedo timore machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jaw jatend piny mar Amerika Jill Biden ochopo pacho kane limbe mar ndalo ariyo. Biden mane wuok e paw ndeke ma JKA gi jaw jatend piny ma pacho ka Rachel Ruto dhi bedo kod romo mopogore mamulo dongruok mine kod rowere, jiwo aguch chiemo kod weche mag demokrasia. Limbe ni biro koluwo romo mar piny Amerika kod jatend pinje Afrika higa mokalo kuma ne Jill Biden oromo kod joute jotend piny Afrika. Kawadhi nyimeni jalub jatend piny Rigathi Gachagua ramoni ogae mar Azimio Raila Odinga noriembi e tije kaka jambetre e riwruog pinje Afrika mano AU kaluwore kod siasa mogoyo. Rigathi mane wuoyo Mombasa omedo ni Raila noketo romo mag siasa mbele molo tije mar AU emomiyo noriembe e tich. Hii maandamano natia hii mzee hasara kubwa sana. Wewe mheshimiwa Mboko na kutuma kwa hii mzee. Mwambie hii maneno. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union Infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si hii maandamano namtia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ndio huyo amefukuzwa. Ameambiwa hii mzee hapatikani kazini, ako maandamano, ako kupiga kelele. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile natakikana? Kwa sababu kama wewe bwana iko kazini, si watatafuta mtu mwingine. Kwa hivyo sisi nasema hawa watu ya maandamano hapana usia huyu rais wetu uoga. Nyako Ramogi wadhi nyime koda weche manyien kama maromo ji 120 maki kuom koso luwo chik mar kum mar wuoth motieno e gwenge ma North Rift
kuonde ma itime pedha ne jokuoge jamni. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kamano bende wacho ni giyudo bunde maromo 39 e apedha madhi nyime no. Kindiki omedo ni apedha no pod biro dhi nyime nyaka kwe obedi, ka bende tielo machielo toke to kwe en neno ni ochwal dongruok e gwengego. Kamano bende omedo ni piny Kenya biro tiyo machiegni kod mago ma Sudan kod Uganda mar neno ni jonjorego okoringo donje pinjego. Your time, we'll see you in a short while. We'll be in this area because you have deal with. Otherwise, I wish you well. Now, our services are most needed. Without the 3 days amnesty for surrender of illegal firearms ended and will not be extended whatsoever. So far, we have received 39 illegal firearms which have been surrendered by criminals as of today, 136 rounds of ammunition, and 1 fragmented rifle grenade, FRG. We know from our intelligence there are many more illegal firearms in these areas, and I think the criminals are testing our resolve and our determination to deal with this issue. I want to assure the people of Kenya we will mop out all illegal firearms from these areas and other areas which have similar problems once and for all. Jatend piny Kenya William Ruto koni sani gidwa keto maino e lombo joket mwandu manie pinje mag libamba ma ok larore gi mago manie pinje jowasungu. Ruto mane loso Mombasa e nyasi mar sidho ayanga gedo mar kambi loso gas midero ni Taifa okoni en geno margi ni kambino midwa ger gi jaket mwandu mawuok e piny Tanzania biro konyo e bero ngima jodak kaachiel kod chiwo thuolo mag tije. Joja oko miwa ler mathoth kowuok Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo Dongo Kundu e kaunti ma Mombasa e nyasi mar chako ayanga gedo mokwongo mar kambi loso gas mibiro tagi jaket mwandu mawuok e piny libamba ma Tanzania. Ruto koni kaluwore gi midhiero ma oganda mathoth ma jo Kenya osebedo ka kale nikech tiyo gi yien e tedo, gedo mar factory no biro miyo nengo gas dok chien. Kwa sababu ya kutumia kuni, kina mama wetu wengi wako na magonjwa, wako na matatizo ya kiafya, na vile mazingira yetu yanazidi na kuharibika kwa sababu tunakata miti kwa minajili ya kutumia katika upishi. Mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas. Okoni kinde koro ochopo mar pinje Afrika tiyo gi joket mwandu manie kindgi giwegi e tayo chenro mag dongruok ma oketo geno kuom joket mwandu mawuok e pinje wasungu. The era of mistrust between East Africans and Africans in general must be behind us. We cannot continue to compete for investors from Asia, from Europe, from America when we have investors next door. Nchi zetu zote hizi jirani, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, zinaongozwa na maraisi ambao wanaamini katika kukuza uchumi wa nchi zao. Wanaamini katika kukuza ujirani wao na wanaelewa maslahi mapana ya kuwa na uchumi ambao unaunganisha nchi zetu hizi. Hiyo ni bahati kubwa, hatujawahi kuwa nayo kule nyuma. Sasa tunayo, tuitumie vizuri, tupanue biashara zetu, tufungue mipaka yetu, tufanye biashara kama ndugu. Lakini tutakuomba kwa hii mradi hii vile mheshimiwa Mboko amesema ikuwe kwa hii mpango wa Tanzania tu wakuwe wawili peke yake.
Wewe kama mwenye kampuni na chief accountant ya kuleta pesa ya kulipa hii watu. Hii watu wengine wote wakuwe watu ya hapa. En wach manosir lwedo gi moko kuom jotelo kadhodh nam chumbi makoni kwa nata malo mag tije onego dhi ne jodak. Tuna database nzima, maengineer wetu, maarchitect wetu, wale ambao kwamba kila mmoja, na tutakupatia Bwana Rustam na watu wako tukwambia haa ndio watu wetu, tunatarajia ajira ili waweze kulisha familia zao. We are positive, we need the project, we are supporting the project, lakini na kuomba utuangalie watu wetu kwa jicho la huruma, kwa jicho la amani, kwa sababu wanaenda kuanza maisha tena. Na pale wanapokwenda kuanza maisha, je, maisha haya watayaanza kwa njia gani? Mwezi ujao Rais Suluhu anatuma mawaziri wake wakae chini na sisi kuangalia mambo ya infrastructure, kuangalia mambo ya kawi na kuangalia mambo ya biashara. Chenro no mabiro mwonyo omenda maromo shillings bilion 16 igeno ni biro dhi nyime e thuolo mar higa achiel. En singo ne jodak e kaunti ma Mombasa ni gedo mar kituo ni mar gas biro konyo malich mokalo e bero uchumi mapacho ka to chutho e chiwo thuolo mag tije ka gino modong koro en rango ni to bende ma biro timore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora Ramogi kinde duto ng'erega ni ka olang' mar sikul ywak to jopuonjre ringo dala ka gidhi gago. Kata kamano oromo kwako gwenge ma Kajiado miyo koro jonyuol moko ema dhi pango laini e sikunde midakie mondo gichiem kod jopuonjre. Ray Polo miyo walipodno. Sikund primar ma Ilbisil e kaunti ma Kajiado. Kata odoko ni piny otuo, buru kod liet ng'eny nikech oro, jopuonjre to oketo maino margi e somo. Olang' ka oywak saa 7 giriedo e laini ne chiemo. Kata kamano, ok jopuonjre kende ema oywayo sende. Jonyuol moko mangaji ohingo, okrit kata olang' gichopo chon e skul mondo giyud gago. Karibu kila siku unakuta wawili watatu wamefika hapa. Hata kama kuna hawaombi hiyo lunch, unaona tu ni yenyewe wanakuja kutafuta kwa sababu wanakuja wakisimama hapo karibu na dining hall. Na kwa vile kuna ile heshima ya mzazi, hatuwezi warudisha kamwe. Tunawakubalia wanaingia na sahani na tunawapa chakula kama watoto kwa vile kiangazi kimewaumiza. Anakuja shule, anakula keseri, hata mtoto yangu ama hakuna chakula nyumbani, anakufa ng'ombe, mbuzi amekufa, punda, hakuna kanyumba kitu yote. Badala ya kwenda kuiba, inakuja kula na watoto. Walimu atasaidiaga sisi wakwangu ya kuwadia chakula. Moko kuom gimondo e skul kendo dhi kuonde midaro e cham mondo gikwany molwar na nyithindo kata jodongo modong pacho. Wakati wa kupepeta kitabu kilikuwa unapepeta asubuhi na mapema. Lakini sasa tumehairisha kwa sababu wanajua wakati wa kupepetwa watapata ile mahidi na maharagwe waweze kuokota waende wapikie watoto nyumbani. Pek mar ngima omiyo moko kuom jonyuol ok nyal chulo fees na nyithindgi. Na hata saa hii fees wazazi hawalipi fees. Tumetegemea low cost ya serikali. Na ndio tu tumetumia kununua chakula na labda kulipa watu na maji na stima. Kaluwore kod bad migao mochung' ne kedo kod midhiero mar oro, kwan ji maromo 4,000 e kaunti ma Kajiado nigi kech kendo kwayo kony mapiyo kaluwore ni jamni maggi bende medo tho. Tumeshuhudia ng'ombe ikifa, tumeshuhudia watu wakihangaika kutafutia nyasi, tumeshuhudia wakihama, na sasa imefika mahali ng'ombe imeisha. Hatujui ni nini itaendelea kwa hii community ya Wamasai. Ray Polo, Ramogi TV. Oro podo kwako gwenge ma Marsabit kendo medo midhiero mar nok mar pi. Kata obedo ni piny owacho nokunyo yawo maduong' e alwora mar Kargi kod Namarei, koth pok ochwe omiyo koro yawogo koro ok okonyo. Achiedh nade omako jodak e gweng' ma Namarei, Laisamis kod Urmub mosiko dang'ni kuom thuolo malach ka gimanyo pi. Moko kuom giwacho ni imojogi e kinde ma gidhi manyo pi mabor kod miechgi. Gisani gisiko ga giluwo loche makeyo pi e kor gwenge.
oro miyo gi ting' manyien mar manyo pi chiemo kod lum ne jamni mag-gi, gima koro thiro chenro mamoko mag yuto kaka ohala kod somo. Gimedo kwayo piny owacho mondo med kunyo yawo madongo mar choko pi poni koth ochwe. Mama pengine anatoka hapo asubuhi kama saa 10 asubuhi, anarudi masaa 7 masaa 8 ya jioni kwa sababu ya kosa maji. Ile pekee jamii sasa wanategemea ni hiyo borehole, na hiyo borehole pia ili yake au ile maji inatoa sio maji ya kutosha kila moja, yale population nimetaja. Mali yote imeisha, mbuzi imeisha, ngamia imeisha, hata punda. Lakini kwa baada ya Mwenyezi Mungu tuko na afya. Hapa mvua ilikataa kunyesha miaka 4 na ile mvua inapatikana hapa inakuwa kidogo, na hiyo kidogo ndani tena kuna security, yani hakuna security, vita hapa pande community wanapigana mpaka inakuwa ni shida, hata ile mvua kidogo haitusaidii. The objective is to have a mega dam in every constituency. But for now, because of limitation of resources, our target is to have 1 mega dam in every county. Then when we cover all the counties in the ASAL areas, then we go to another round and try to cover all the constituencies. Nyakoromogi gi kanyo adwani mondo wakaw yweyo matin, kata kamano aneno ka duoko pod medo molo kaeri. Ramogi TV Steve Oburu kani uyawe beach amor kod neno TV marwa poch gi pak. Kamano an Musa Urure wuode kak dhimu CBC okrach. Ramogi TV an former chairman kod diere boda youth group John Olwendo anawuoro ker mar piny Kenya masani William Ruto ka urikni kod duoko jotend Azimio kata egik majo IEBC ema onego duoki. Mano paro mar John Olwendo. Auma nyatiengre kaniseme kochola kagwe beach wacho ni amod kod Ramogi TV aneno ang'ich welo mos. Nyakoromogi kidhi mabor wakaywe machuok. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya third party injury. Jishikie boda insurance leo na ni so 5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth. Mae nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo
duogo oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higani endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higani endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machiegni kendo nyako Ramogi erokamano kuom dhi nyime kod bedo kodwa ang'ich welo lai mar somb CBC pod medo nyuolo paro mopogore opogore kakoro grube makedo ne ratiro mag somo seyo okang' mager ni onge somo moro amora mag sikunde mag sekondar ma adundo ma osebedo kadhi nyime e yo makare kind thuolo mar jumbe 3 mosekalo. Chakra nyithindo riwre gi grade mar 7. Jailieta miyowa mathoth. Riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Elimu Bora koro dwaro mondo piny owacho othich oko lai mar somb CBC nyaka ikrok makare oketi. There is still a huge gap in provision of the physical infrastructure in most public schools, including inadequate, insufficient or non-existent buildings and furniture, and this is compounded by their accessibility for learners and teachers with disability. The government must forthwith stop using children as pawn by putting them through a chaotic, ill-thought out and rushed to education system. The junior secondary school, especially those domiciled in public primary schools, are marred with huge challenges ranging from congestion to a shortage in infrastructure, teachers and even classrooms. Gimedo ni ng'ikruok makamano osemiyo moko kuom jonyuol ma nyithigi ntiere grade mar 7 koro ndiko nyithigi mondo tim penj mar klas 8 KCPE. What yardstick is the Presidential Working Party on Education Reform using to declare that the grade 7 learners have successfully transitioned? Because that is really a gaping concern when the Presidential Working Party unequivocally states that grade 7 transition has been a success, the transition has been completed. We are concerned and we are worried and we ask, is this a sign of things to come? In the main report, e wach jopuonjre donje skunde giwacho ni kwan nyithi skul mapoko tudre kod skunde nyaka non matut ka piny owacho owinjo kaso kenge mar neno ni jopuonjre go oriwre gi skunde mondo gidhi nyime kod sombgi. The government must urgently account for the more than 200,000 learners that have not reported to the junior secondary school. If they are running away from a failed system, what is the government doing to address this? Kenyans demand for an answer because this is the obligation of government. Gisayo bendo deko chwalo jopuonj ni skunde ka gimedo ni kwan mag jopuonj midwa ore skunde go tin kopim kod jopuonjre mag junior secondary. We are alarmed that the government has totally not paid attention to critical issues such as teacher availability, qualifications and readiness to teach, the male-female ratio for teachers, and the special skills required for differently gifted learners such as sign language abilities and braille use abilities, among others. Jokanyo mag Elimu Working Group owacho ni gidhi loso lipodgi magigeno mondo kete tim e tayo chenro mag somo mar CBC pachoka ka gikwayo od bura mamalo mondo onene ser moromo oket ne jopuonjre mag CBC ahinya mantiere junior secondary. Jailieta, Ramogi TV. Nyako Ramogi kawa wuok kanyo to wadhi nyaka e county ma Kisumo kama jodak mawuok Nyakach. E county no sundo piny owacho mondo chuoga PC mar migawo mochung'ne rango le mag nam kod bunge mano KWS ma nyalo reso gi masiche mapoya kotenore kod monj masaka sa kokalo kuom le mag nam ahinya to rawo mosebedo kanego gi kendo ketho negi kothe e puothe to kod jamni. Millicent Adhiambo lero no mathoth. E gweng' ma Sangorota mayudore ward ma West Nyakach e county ma Kisumu. Waromo gi Jojo Tieno ma en wuon nyathi ma jahigni 14 manyocha owito ngimane Jumapil e Dhorao. En kod lit e dhod chunye. Nyathino okelo dhok moko ka dhok osemodho koro odhi mondo modhi mana dho wath kanyo ma be ne nitie mine mane luoke
To ka nyathino odhi mondo modhi mana dho wath the same wadhno, to dalili moro amora ne onge manyiso ni rao ne ni around. Onge gima manong'eyo. Kanopo mine mana kanyo nopo mana ka gino omake. Kosemake to dire pi, ok oywa kata chako nene anena ka en ng'at moro makuro rao nigo e dhoge. Meshak Olo bende rem magadhonde rao oromo dende. Oleronwa kaka rao nomonje e dalane ndalo machuok tok rao nego nyathino. Rao achiel nigi nyathine gi mathuon be nigi nitiere adek. Kawuok oko tapogo diergi, tapo mana rao kuoma. To koro chako ng'inyore koda. Koro mae mukaya ka kendo chako dugo kabada. Nyaka sani rao seinyo ji mahao 4 kendo kata mana jamni kod kothegi magipidho bende rao ok ong'wononegi. Gino makoro okelo lit kod kuyo, luoro to kod rem e dhod chuny jodak malworano. Koro en incident mar ariyo mwanene gi wang'wa ka rao kao dhano ringo godhi nyone i pi kendo kayo malit. Kidhi neno kaka del obedo destroyed ni kendo idhi yudo ni kitero report to onge gimitime. Binego kinyi gotieno puothe wa kwanyal chibet gi chiemo nikech rao to sirikal nitie nwarito chik otimre. Mondwa wewa nikech onge saa mar nyuol e dala nikech wasike tiaora ka watimo ang'o kwarito rao. Wach magin go ne sirikal chalo kamae. Mondo sirikal conduct thorough survey of hippo population in the area, including their movements, habitats, and to identify the root causes of their migration into residential areas. When you sirikal now develop and implement a comprehensive plan to keep the hippos in their natural habitats and away from residential areas in collaboration with the local community. When you sirikal will provide a compensation and support to members of our community who have suffered losses due to the hippo menace through the deaths of their kins, deaths of the animals, destruction of their farms, among others. Jod bura manyakach Aduma Owor also ko wang jaten migao mochung ne rango le mag bunge Kenya Wildlife Service. Ka okoni migao no weketo ngima le nyime moloyo ngima japiny. Okoni migao no ka okoka okang' mowinjore mapiyo to biro bedo e paro achiel kod jodak manyakach e kedo kod lego. Wasebedo gi many cases nyase ka watwa mabe juma manyien koro waseketo statement mapani bro wuok e bunge mwa bro dwaro the minister mondo bie bunge mondo nyiswa atwa mage kao neke jo amosenyore kanyo pok wayudo kimiyo compensation mochimo yo. To kenda bro dwaro na nyis joani ko kayuda positive response to gi kaka jogi dhi compensate jowagi and mondo gine kaka the rogue elephant mosebedo ka enyo jowagi be gimako mondo ginegi to then abro nyiso jowa mondo koro be kik spare gigi because ngima mar jowa is more important moloyo le mane nam giendi. E dho wath manyamlera kae emane nyathi ma jaklas 8 ma jahigni 14 Silvans Oluoch ne owito ngimane e dho rao. Nyaka sani ringre osetere kar kano ringre ma Paponditi kendo jodak makoni ywak kasundo piny owacho mondo ne kaka nyalo konyogi geng'o monj ma saka sama ikelo kod rao makoro wegi kod rem kod lit e chunygi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Erokamano Millicent, en wach malit ahinya ka koro le mag bunge koro donjore gi dhano ka wageno ni KWS biro kawo okang' mar mondo mi hinyruok kata thoye machalo kamano mawuok kuom le mag bunge kik chak timre kendo. Ka wadhi nyime ni kata obedo ni oro kwako piny Kenya sani, en mor ne jodak ma Kochogo mayudore Ahero e Nyando sub county bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho kunyonegi pi maler. Cherero geno keyo pi ne ji ma kwan giromo 400,000 e gweng'no kaluwore ni ji manyo pi kuonde maboyo. Tend Habitat for Humanity Kenya wacho ni gitimo mae mondo bende ores jopiny kuom gamo tuoche ma ikelo kod pi ma olil ni mar thoth aoche osetuo. Tend County ma Kisumu bende ne osiro chenro no ka gijiwo jokanyo mamoko mondo osir chenro mag pi.
Nyo wang'eny gi tuo kata mag guonyruok kata mar kolera. To sani koro wayudo pi maler. Pi madhi konyowa nyaka kuom dhowa be nyo gima gimodh nyo onge. Koro wagoyo erokamano ni jotendwa mokelonwa pi. Gibicha gimedwa mana moro kendo. En pi madhi savo the whole sublocation te mar Kochogo South. Odhi tero pi Nyomwaro Primary School, odhi tero pi DC Primary School and DC Secondary School. Wadhi bedo gi water kiosk beach madhi dhi anyuonde mopogore opogore. Sama wuoyo ni gisegero choche DC Primary dhoudi 6, gisegero choche Nyomwaro Primary dhoudi 6. Another component mabe nie yigino en ni nitiere idhi puonji ji kaka igero choche manyasani. We're looking at working even with the community, the schools, to have hygiene lessons taught within the schools. So this project actually goes beyond just the distribution of water. For us, the beauty is that we have started with success. We started with the beauty of getting a lot of water that is non-president across. And you even heard the local leadership asking us to expand the coverage beyond just the 4,000 people who would benefit or the 880 homes. And that's something we'll look into to ensure that we actually can scale out. Ramogi neno kamoko kuom medo oronwa ote mbui marwa kata amano mar Facebook. Gilbert Gwea wacho ni Edi loud and clear boma machangamo Mombasa. Erokamano Edwin Otieno wacho ni keep up the good work ma Edwin mawuok County ma Migori. Antiere kod Ramogi TV nyale kabisa mano Nyango Sara Kamaka Omolo wacho ni awinjo kendo aneno maber kan wagusu Bondo County ma Siaya. Erokamano nyaka Ramogi kidhi mabor wayweyo matin waduogo gi weche mathoth. Tugo mani temo tugo koda Sankar. Emo mi ana neno ni ber kamo ye nyim jite, ta chako konyo thapie gimora mora. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing entertainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Baby, adwa ni madh chai. To kise madho chai. An kod gi case moro. Wawuok en. Ok, antie ka chiko ita winjo. En wach mane? Kenyans are winning big on Shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*416#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nigidwa thuolo momedore mar keto kare budget mar omenda manyien midhi juog ji. Kamano bende gidwaro piny owacho mondo keto kenge mar neno ni nengo ngima mamalo sani olor piny. Because we are seeing that remitting contributions next month will pose challenges, and we are looking forward to having agreement on what a reasonable time frame is for us to be able to say that yes, we are now ready to implement the changes to the NSSF Act 2013. When there is so much pressure on the employers in terms of the cost of doing business, they also find it difficult to survive and therefore contribute to that element. And what will happen is that you'll get that the formal employment will inevitably start shrinking. Jopur ma 450 mawuok Nyamache karod bura ma Bobasi County ma Kisii oyudo omenda maromo Sh1.5 mar timo ohala mopogore kod pur mar chai. Grube maromo 16 mag mine kod ojende onyiso mor margi kod riwruok mar KTDA ka giwacho ni pesago dhi goyo gi jek mar medo yuto margi kaka jopur mag chai Kisii. Sudi Matara ma en apisa maduong' mar KTDA Foundation ema notelo chiwo omenda ne grubego e county ma Kisii. These groups came together through training in 3 areas around social dynamics, where we were dealing with issues around conflict management. Then secondly, we looked at financial literacy. And thirdly, we trained them on entrepreneurship. And in line with the strategy and vision of KTDA Holdings, one of the things that we've said is that we need to put more money into the pockets of the farmer. Especially, we know about 90% of our farmers own 0.5 acres of land, so which means sometimes the tea income they get is not sufficient to cover all the social and economic needs that they have. We as directors who came in for the last almost 1.5 or 2 years, we have been able to see the best way we can diversify some of incomes to our farmers. Tunawahitaji si wategemee peke yake chai, wategemee pia biashara fulani. Na tunasema asante sana kwa KTDA, inatusaidia sana, inaendelea kusaidia, na hao wakitoka hapa vile unawaona wanaenda kuzalisha hii elimu wamepata kwa wenzio. Zamani tulikuwa tunafanya biashara, tukienda soko unanunua zile vitu yote, hata ujui vile utaisha kuweka pesa zako, uweka budget, ujue vile utafanya biashara, ujue vile utapata faida ama ruzi ama umepata. Lakini kwa sasa tumejua kwa sababu tumesomeshwa na hii kikundi. E pau tuke ni tuke magokapu jotugadeko ne gikoni e lig maduong' mapacho kae geno ni biro chakore tarik 1